It is another edition of the On the Mic podcast. I'm your host, Mike Pendleton. And as we move on throughout the year, another great event coming up here in Bellator on December 9th. She is looking to get the belt back, the former champion, first time on the show, and I'm very excited to talk to her and welcome her. Juliana Velasquez. Juliana, how are you? Oi, Ju, ele tá falando da sua luta, né? E tá muito empolgado de ter você no show. E como você está? Tô ótima, melhor agora que tá chegando perto da minha luta. I'm feeling great, and even more now that we're getting closer to the fight. So, unfortunately, obviously, your first loss in your professional career. I know you protested. A lot of people made the case that the fight shouldn't have ended this way, but that's all over now. Now that we're finally here, have you put the first fight behind you? Have you put that all behind you? And are you ready to just showcase what you're capable of doing in this rematch? Infelizmente, você está vindo da primeira derrota da sua carreira. Você protestou bastante, né? E muitas pessoas falaram que você não deveria ter perdido, né? Que a paralisação foi errada. Mas você já enterrou isso, deixou isso no passado e está focada na revanche? Sim, então, corrigindo assim, eu acho que não foi minha primeira. Eu não encaro como minha primeira derrota na minha carreira. Dentro do MMA, ok, mas eu falo que eu sou atleta, então dentro do judô eu já tive muitas derrotas e eu tive que aprender a superar as derrotas para poder voltar para disputar o bronze. Então, o que passou, foi um erro. Eu não estou encarando aquela luta como uma derrota, e sim como um grande aprendizado para mim, e até porque na minha cabeça eu não perdi. Yeah, I'm not. I don't consider that my first loss in my career because I consider my entire career back in judo and everything as one athletic career. So I've lost in judo before, and I had to strengthen my mind to come back and fight for third place and all that. So it isn't new to lose and regroup and come back better. But as far as talking uniquely about my MMA career, I don't consider that a loss. It was a learning experience, but it wasn't a loss to me. I mean, whoever watched the fight knows that I didn't actually lose. So it doesn't put any extra weight over me going into this fight with the way that one ended. That makes complete sense, and I appreciate you kind of putting it all together as one throughout your career. Now, just talking about the fight itself and Liz Carmouche, the now champion, what is going to be different this time in this rematch for you? Ele disse que o que é que vai ser diferente nessa revanche para você? A minha vontade, eu acho que redobrou, né? Quando eu piso ali, eu sempre tenho muita vontade. Mas dessa vez eu acho que eu descobri uma vontade que eu nem sabia que eu tinha, né? Eu acho que tem coisas que acontecem que nos ensinam, que nos faz amadurecer, e com certeza a minha força de vontade de querer buscar aquilo que é meu, né? Que me pertence, que foi tirado de mim, redobrou. Então, pode ter certeza que eu vou com muita vontade. My desire has doubled since that fight. I'm very motivated. I want to get in there and get that belt back. So the thing that you can be sure is that my desire to win, to compete, has more than doubled since the first fight. Well, that should make everyone excited for Bellator 289, December 9th. Now, Juliana, I know obviously a big moment for you, but also big moment for Brazil, obviously rocking the World Cup jersey. For you, what would it mean as the world is watching the World Cup for you to get your belt back and be yet another champion yet once again in Brazil? Okay. É
um momento importante não só para você, como também para o Brasil, né? Você está aí com a camisa da Copa do Mundo. O que é que você acha aí desse momento do Brasil na Copa e de você também, mais uma vez, poder ser campeão do mundo voltando no Brasil? Eu acho ótimo, estou muito feliz de estar lutando próximo à Copa, né? Tô muito feliz. Claro, quero ir lá buscar meu né? Tricampeão mundial e quero, com certeza, torcer no final, quando eu voltar para o Brasil, ver o meu país sendo penta, sendo hexa, né? Sendo hexa campeão mundial. Vai ser muito gratificante para mim. I, I feel great. It's a great moment to be part of, and I can't wait to go in there and get my third title. That's right. I had one title and one defense back then, and I am going for the title, fighting the third time. And Brazil to bring the sixth World Cup home. I think it's going to be a great moment. All eyes watching you, Juliana, and the entire country of Brazil, obviously during the World Cup. Going into your first fight with Liz Carmouche, you made a comment that, you wanted to be known as one of the pound for pound best fighters and female fighters, not just in Bellator, but in the world. In this rematch, what are you going to do to not only get your belt back, but send a message to your division, to Bellator, and that into the entire world that you are the pound for pound best female fighter on the planet? Essa é a sua última luta, né? Você mencionou que queria ser vista como número um, pound for pound, não apenas no Bellator, né? Mas no esporte em geral. O que é que você acha que você deve fazer e como é que você consegue provar depois dessa luta que você é a número um do mundo, né? De todas as mulheres, de todas as categorias? Primeiro, eu quero mostrar uma vitória convicta, né, em cima dessa luta e me permanecer campeão, fazendo histórias e talvez Bellator fizer a categoria galo, subir de categoria, tentar buscar o cinturão de outra categoria também. Eu já estava na minha cabeça talvez tentar também no 66, mas acho que 66 é um peso muito acima, é um tempo que eu tenho que me preparar bastante para essa categoria, apesar de saber que eu ficaria bem mais forte e ficaria bem grande para essa categoria, mas por enquanto eu vou me manter aqui no 57, me firmando, ganhando todas as lutas, sendo bem contundente, e a oportunidade que o Bellator abrir a categoria galo me interessaria muito em tentar um próximo cinturão de outra categoria. Yeah, first of all, I think that I need to achieve a convincing win this time, and that's what I'm aiming for, to leave no doubts on the cage. And I would love to, if Bellator opened a bantamweight women's division, so I could go up and get another belt. It would be a welcome addition to the organization. And I've thought before about going up to the featherweight division, but there's a very big weight difference. Of course, I would be bigger, stronger, but I would have to make a lot of effort to really go up to that weight class and put on some quality muscle there in order to be a real featherweight. And I'm not that big, so I would love to see Bellator doing the bantamweight division so I can get the chance to go for a second belt and show everyone, keep winning convincingly, and show everyone that I'm better than every other female out there. With this win, obviously, it'd be a great way to close out the year. Juliana, what is your plan for 2023? Is it you're going to continue to defend the belt if you do go home with it? Are you looking to push Bellator to open up the bantamweight division? What are your plans for 2023 and next year? Quais seus planos para o próximo ano? Você vai continuar defendendo o título? Você pretende fazer uma pressão aí no Bellator para abrir a categoria de 61? O que é que você gostaria para o ano que vem? A próximo ano que vem eu quero me firmar um pouco mais ainda na minha categoria. Eu quero fazer mais 1 ou 2 lutas ano que vem, para no próximo ano pensar em subir pro peso galo.
For next year, I would like to cement my status in my division, have a couple more title defenses, and then finally make a transition to bantamweight if Bellator opens the division. Well, Juliana, I want to thank you for all your time today. Before I let you go, just one thing, one real big thing. What should fans of you, fans of the fight game, everyone who will be watching Bellator 289, what should they know about Juliana Velasquez and what she's bringing inside the cage in an attempt to get the belt back yet again and bring a championship home to Brazil yet again? What should the fans know for Bellator 289 in your showdown against Liz Carmouche? O que os fãs devem saber sobre você ir nessa luta, né, tentando recuperar seu cinturão, né, e fazer história na categoria, o que é algum fato assim, que os fãs teriam para saber sobre você antes dessa luta? Eu acho que uma Juliana com mais vontade, uma Juliana mais feliz para lutar, uma Juliana, eu acho que eu não vou falar que foi injustiça nem nada, mas é uma eu tô encarando como uma oportunidade de recuperar aquilo que é meu, né? Então eu tô indo com muita vontade, muita garra, principalmente agora assim, né, Brasil na Copa jogando. A cada jogo que eu vejo assim, isso me dá mais vontade, né? Brasil ganhando, eu quero ganhar também e poder levantar a bandeira do meu país lá em cima do octógono. Yeah, you can expect Juliana with much more desire to win than last time, much more motivation, especially now during the World Cup. I see Brazil winning, and it gives me even more desire to compete and to win. And I want to go in there, and I want to call it an injustice what happened last time, but I'm going to regain something that I believe I never lost, and I want to make it as clear as it can possibly be, so no one takes it away from me. Well, Bellator 289 goes down December 9th. Juliana Velasquez against Liz Carmouche on Showtime. Juliana, very excited to see you back in there. Thank you so much for the time. Thank you for the first time we've ever done an interview together. This is actually the first time I interviewed someone from Brazil with a translator. So a new experience for me. Thank you so much. I really appreciate it. And best of luck. Can't wait to see you fight on December 9th. Ele agradeceu pela entrevista, disse que é a primeira vez que ele entrevista algum lutador do Brasil com um tradutor, então é uma experiência nova para ele, ele agradece bastante e não vê a hora de assistir a luta dia 9 de dezembro. Eu que agradeço e na próxima eu vou tentar falar um pouquinho melhor para a gente não precisar de tradutor. I'm the one who's thankful, and next time I'll try to speak a little bit more of English so my translator doesn't have to work that much. I love it. Well, that means I get you back on the show. Thank you so much. I appreciate you guys both. Best of luck December 9th. Thank you. Thank you.